Lana me bala mena ge damba sange jande de te ya wa sha ya do bala cha yodo ja zo je o oto mo jom de de jin sha ba da jom ba ya da par do be sange re pa do cha zo le bor je bo ji de jam ba ge bu du ka lo gyu ba lana me ba azam mena ge damba sange jom de Begawa Shaya Tupala Shasalo Chodu Gyodu Chu Uttamu Dundu Nishin Shama Rajumbo Yandam Sube Sangye Ripata Shatu Jidin Jamba Gyu Due Kalu Gyurwa Anam Nebu Atam Nensuke Damba Sangye Chonde Begawa Shaya Tupala Shasalo Chodu Gyodu Chu Gade Gade So Jegade Sajen Dela Gomba Dumburne Mane Jine Dena Choje Zombate Zerge Bajala Jala Naga Bova Jodum Lise Jalo Zeri Lumbo Jala Jide Zona Mame O Juni Jala Jala Sejo Deva Jine Dave Jo Sendo Java Jala Jala Kyunja Siva Sumaji Nyame Chunyi Jela Jawa Jalo O Tuje Shendemba Tamje Gembe Tongha Sona Yende Yadu Je Lishin Shela Jawa Tabe De Jaje War Yu Kewe Nyeso Leru Sidu Dana Jagir Shigyu Jela Jawa Ne Shenje Damba Yende Gindu Layan Jao Dipa Chiram Meja Shin Geba Guzum Toparge Rangi Sene Yontu Du Dene Sangi Deba Yin Karma Rari Marmena Gyuma Seba Chukurda Yunan Lodan Jindaru Düşi Chunan Deda Sonam De Tamje Seba Yi Gopam Done Kyunge Tatu Gada nada chive lo chule sive sole rovan rovan shu. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent, destroyer, the glorious conqueror, subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you, who are wise then, I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew, or a bubble. A dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits, may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of false, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
Gilonje Gindu Jimbodan, Jusembe Gindu Jimbodan, Tawa Chitu Shulinde, Shulinde, Zamona, Shijawe, Churi, Narangi, Dinge, Dema, Jumpa Shulu, Yande, Janju Zemba, Zemba, Jimbo, Baba, Jirin, Wanshu, Sera, Paru, Jimbo, Tomo, Jubanila, Number Tashi. Kumbo Mapo, Deda Lion Ranjingi, Tombo Number Tao, Dene Sangi, Tu, Sedan, Demba, Shari, Janju, Zemba, Zemba, Jimbo, Baba, Jilis, the Wanjula, Tigesi, Meso, Vigi, Bu, Kanga, Sheraki, Paru, Jimba, Sama, Chupa, Tipa, Durba, Deda, Lavaja, Tigesi, Mema, Janju, Zemba, Zemba, Jimbo, Baba, Jilis, the Wanjuki, Sedan, Demba, Shari, that Debula, Tigesi, Meso, Shari, Rigi, Rigi, Mo, Kanga, Sheraki, Paru, Shimba, Samo, Cheba, Chuba, Durba, Deda, Namba, Dava, Jade, Kumbo, Mabo, Deda, Layara, Jingi, Tomba, Namba, Yanda, Jesu, Tao, Tomba, Tomba, Ni, Suzu, Zule, Tomba, Ni, Shema, Yin, Tomba, Ni, Le, Kansu, Shema, Yin, Dejen, Du, Toro, Lam, Du, Shir, Du, Shir, Number, Sheba, Nambomba, Bawo, Shari, Gu, Deda, Tomba, Ni, De, Simi, Meba, Ma, Jeba, Ma, Gaba, Shema, Meba, Shema, Dan, Chewa, Chewa, Meba, Gama, Meba, O, Shari, Gu, Deda, Wana, Tomba, Ni, La, Sume, Torwa, Me, Du, Shime, Jime, Number, Sheba, Me, Mime, Nawa, Me, Name, Chime, Lume, Yime, Lume, Jame, Time, Lume, Rejame, Lume, Lo, Miji, Kame, Bane, Ige, Kame, Ige, Number, Shebe, Kame, Padu, Yameto, Mariba, Me, Mariba, Seba, Me, Kashi, Me, Kashi, Sebe, Padu, Yameto, Deshindu, Loma, Gunju, Wada, Wada, Lame, Ishime, Toba, Me, Mato, Yameto, Dedawen, Janju, Zembana, Toba, Me, Chir, Sheragi, Parudu, Jimba, Latin, Semlan, Jeba, Me, Jinjaba, Me, Jinjilole, Jindole, Nyangele, Debe, Taru, Jindu, Nuzundu, Namba, Shupe, Sangetan, Chiraji, Parudu, Jimba, Latin, Lana, Meba, Yanda, Zobe, Chanju, Mobar, Soba, Sang, Yeso, Nawa, Sheragi, Parudu, Jimba, Riba, Jimba, Lana, Mebe, Minyamba, Nimbe, Dunga, Tanje, Ratu, Shivar, Shepe, Minzumen, Dembra, Sheba, Jade, Shiragi, Parudu, Jimbe, Meba, Tayata, Gati, Gati, Para, Sangati, Bodhi, Yeso, Sharibu, Janju, Samba, Samba, then I Shiragi, Parudu, Jimba, Samba, Lapar, Chow, then Jumden, Things and Television, Janju, Samba, Samba, Jimbo, Baba, Jeris, Wanjula, Leso, Shijawa, Leso, Rijipu, Tedejino, Tedejin, Dejita, Kyuki, Tema, Shindu, Shiragi, Parudu, Jim, Samola, Jebarja, Tedejin, Sheba, Namjan, Jizu, Iram, Motum, Geji, Ka, Tene, Sedan, Demba, Sharada, Dev, Anju, Zemba, Zemba, Jimbo, Baba, Jeris, Wanchuda, Tamjidan, Deme, Kora, Deda, Nada, Minda, Nama, Yinda, Jisa, Jebe, Jiden, Yiran, De, Jomden, Deji, Zumbala, Humbar, Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha, Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature and then, through the inspiration of Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, you should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unseen. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase.
Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Oh, Shariputra, this is how a bodhisattva, Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. And then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and that the Tathagata will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world of its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So though ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 아니 지금 심지 도마 천진이 지금 삼한다 심지 관리 유명한 상만하고 대화 존나 삼바다 동네 마주나 삼바 들리지 토나는 좋아 대화 소비하다 동네 제약 탑을 점버리 심지 관리 지나야 지고 지냐 상호당만 지고요 해서 From the birds to the ants and all sentient life in between, the hedonistic inclination for some satisfaction, the wish to avoid dissatisfaction, is common to one and all. The effort that each sentient being puts into securing contentment for itself, some satisfaction for itself, and escaping and avoiding dissatisfaction is common to one and all. 대화성이 머트바다 동네의 머트바 제일 싫어 개침부 차대요. 했었는데 대화성이 따지나마도 대화 직수적이 되어 주나 대화 믿어도 주나 동네에서 얘들을 차대요. 했었는데 이제 좀 나도 밀을 처음이나 아니 대화비 세딜을 또고 담송 주나 아니 대화식으로 와서 세딜을 그런 또 또고 담송 상고 주나 아니 왜마 대화 있나 기분이 그래서 그래 제단들이 인류 내가 대화 그런 자기 열에서 있나요? 먼저 그다 대화 땡기 대화 토바 생활이 아니 아주 삼로당의 규모 여자시나 티모숨체 규모 티기 아니 룽하게 제베고는 레사베 레디기 되지 야 규모다 레디게 되라 아니 동네 통네 아니 텔레 탈도 글로 째서나 아니 다 대화 승이 되는 거 대화 원에 아니 자기 열에서 For this reason, then, developing a familiarity with contentment and a familiarity with the discontents of sentient life is critical for us. The way that we use the language to say of ourselves, I'm well now, or I'm not well, follows from the inclination to see one's wishes fulfilled. Where they are not fulfilled, one is disappointed. When they are fulfilled, one is satisfied. And for a human being, those wishes are ordinarily a desire for food and clothing and some status. And when these are satisfied for a person, then that person will say of themselves that they're well enough.
and these are descriptions of temporary satisfaction, but a constant contentment or a constant satisfaction derives from something different, from the familiarity with the mental afflictions, the three poisons, and these as impulses, the actions that they cause, and where karmas and the kleshas, actions, and the mental afflictions that influence them are recognized to cause dissatisfaction and discontent. We are advantaged. 이나시 동해에 삼단 동해 하나도 다 동투중도 용다라 시대에 동해 숨 아니 동해 숨시비 아니 동해지 동해 유에 동해 아니 잡아 두지기 동해 숨이요 세상다 비나는 말아도 세디기 디지털이 삼바 이나양 아니 동해 분이나 여러 유에 동해 전들이야 제가 다들 잡아 두지기 동해 생애비 아니 다 동해기 동해 처음부터 동해 원에 뭐셔 같이 그거 유나 아니 잡아 두지기 동해도 뭐셔 거 동해 강을 중에 유 아니 이제 다 모두 뭐셔 같이 돼 잡아 두지기 동해 생애도 모두 지기가 돼서 dissatisfaction, as we ordinarily recognize it, is the dissatisfaction of pain itself and the dissatisfaction of vicissitude or change itself. These are the first two of three forms of suffering, but it's this third form, all-pervasive conditioned suffering, that must be explored and understood in order for the role of the mental afflictions to be understood and in order for there to be some constant contentment in the end. In this life, our familiarity with suffering is especially a familiarity with the first two forms of suffering, the suffering of pain itself and the suffering of change. 이게 세상 전쟁이 다 대화도 동해에서 대화 내가기 대화 타도기 대화 아니 이게 동해들아야 아니 왜다 내가 대화 라베 동해다 차로 동해들이 잘 쳐고 했을 세상 다 전쟁이 때도 그 남샤 디 아니 다 바이어 쳐버들라 아니 쳐라도 남지기 싫었으니 되면은 아니 때도 그 남샤이 내가 책 두고 말해 세상 다 때도 그 남샤 쳐버려 아니 쳐라도 남지기 싫었지 예벌도 상고가 되어 개침시라래서 Thus is a rough presentation of contentment and discontents, suffering and dissatisfaction. They may be understood in grosser or more subtle terms, but in a presentation of satisfaction and dissatisfaction, there will be no clarity where there is no discriminating wisdom. So the development of discriminating wisdom that is able to comprehend the presentation of satisfaction and dissatisfaction is absolutely indispensable. 내가 쳐라도 넘버 집에 셔럽스게 되는 간데스다 술라요래 거요래서 깨져 튄다 제저버이나 안나 말아도다 된조 말아도 단다 예배 밀 내지 컴프덴싱이다 된조고 밀루스기로 된조고 밀루스기를 내지 컴프덴이 밀루스기를 된적이 밀루다 댐베기다 미디도나 다스쳐라도 남지 셔럽이 요래서 동에다 예 치투야 남지 셔럽하게 배제마다는 만도 Now, where is this discriminating wisdom to be found? If we look for it, investigate where it might be found, we will discover that it is found in human beings, those who are born from a mother's womb and are born into the human form. There one will find discriminating wisdom, this natural endowment, but whether or not it is employed to understand suffering is another matter altogether. 이바이나야다 밀레 셴베 도와셴나라 아니 데리쳐라도 남지 시랍생에디 아니 다 시락하고 전도 예약하고 시라를 깨 두고 말하라 계약이 튕기엔 상금 말해서
apart from human beings, it is difficult to find other beings in the five other realms, who have and can develop similar discriminating wisdom. There may be one or two among the countless other beings in these other realms who, by the force of some dormant merit, are able to develop a fleeting discriminating wisdom. But discriminating wisdom is found in human beings. There it is found, where it is so difficult to find elsewhere. That's indeed that Arandola, Dungan. There were Dubin and Dungan Segi in it, Takandichi and Chegita, Tunjin Sangoya, Susumun and Sangoya, the church of the number to be shut up singing the social of yours. And it's changing one in Sangoya, and in the best Sanji temperature into never. And it should be Shembek Lammy Gigin Yuba, or the gate to get Sango, the gate is sound to do. Or some should chat your resonance. When the objective is to eliminate discontents, when the objective is to secure contentment, we look for the conditions that support this project, and where they might be found, all those conditions to support this project, where they might be found all together. And we contribute ourselves, each one of us, in our natural endowment of discriminating wisdom, we contribute to the project of finding contentment. But there are the conditions that are provided by others, especially the Buddha having come to the world, the teachings of the Buddha Dharma remaining extant in the world, there being spiritual mentors present to convey the teachings. These are further supportive conditions that are contributed by others. Oh, yeah, that Laver, Karla was not that Yachev, Namir, but the summer Namir, Basa, and the Yat, Manzu Laveta, Manzu Miluza, Chambu, Deep, Pejutan, Love Tuya, Love Goya. Oh, yeah, the Kasna, that's summer Namir, Basa, Tombani, Tibet, Lamu Lavia, Yachev, Lamir, Basu, Chanju, Sangi, Lamir, Lava, Nidi, and Maranzu, to be a project, how do the resonance. And the project, the undertaking, the training, these are projects, undertakings, trainings in the vast and extensive practice and the profound view. These are engaged with through discriminating wisdom, where it is present, that discriminating wisdom engages in trainings in the profound view of emptiness, and in trainings in the vast practice of bodhicitta. These two are employed by discriminating wisdom. Oh, that and they that Yachiver Namir Rimbala Lave, most that Yachiver Namir Rimbala Shula, then some of them get Rimbala. Oh, the lover Chevegatan, Lavia, it's Sula. And it's short to Cuba, then it's on you, Lamrim Chimusing, that is short to Cuba. The Cas on the Virgin of Joseph Sawa, Castle, and the love Deva, the Daily Chever that they begin. Then, love she that giant. What the build and you love you, but I'm reaching most in Saturday or restaurant. Wherein this undertaking, first, the extensive practice of bodhicitta is engaged in, so that subsequently the profound view may be fathomed. When this is the progression, there are certain texts presenting just this progression. And best of all, supreme among these texts, containing all the topics of those other texts, and presenting them in the clearest and most understandable format as a textbook, as a reference manual, the very basis for study for us is this great treatise on the stages of the path to enlightenment. Oh, yeah, that hello, but Chabala, Toma, and around lovely Croa, and Kulum Sambuko, Kulum. That's around the order to go away in the order to be allowed in digital Malaga time to be some lovely, lovely mew, and it's around the same time the order of Gover Cheva. What the Chagi is and the Kulum somebody, and in that want to catch you the response.
where self-awareness of one's own desires is not left as the only motivating cause for one's practice, but one recognizes and extrapolates from themselves to others and recognizes one and all, other sentient beings as well, wish for contentment as well. And so I myself will labor so that both I and others, one and all, experience contentment. When this is the motivation, this to adjust one's attitude to conform with this is to establish a proper intention. 예, 다 이제 그 라비아게 다는 라비시 아니 장주 셈니를 라버 쳐발라 아니라는 다 이제 라 부야게 차진 아니 먼저 저게 최초의 마상아 아니 장주 셈을 라비아 가고 라브나 줄에 깨워 내가 근데 이제 달라 라고 봐 라브나 또 줄에 깨워 치도록 먼저 저게 최초 이지민지 라고요 해서 최초를 라고 다 저게 최초 라브 나는 다 먼저 저게 최초 동보다 니바 다 숨바치는 집어 소신센터 와서게 되는 다 먼저 개침부치네 아니 냠내나 보고요 해서 As one engages in the training in the two forms of the mind of enlightenment, this training itself requires support. And that support is consolidated through the 6 preliminary practices. Without the consolidation of the support for the development of the mind of enlightenment does not arise. Realization does not arise quickly and naturally in the mind. So we practice these preliminary trainings, these preliminary rites, 6 of them, and the first 3 of which we have now concluded, and we are now attending to the 4th, petitioning the merit field. This is our focus now, and this is our practice now. 다 근데 이게 좀 다단다 처고 신세다 나란도다 이제 당도 지난 뒤라도 최고 시단 양행의 찬스는 뒤지 하나도 다들 뒤지 뒤닝마스 배 다간다 뒤닝마스도 좀 최제를 뒤진 유유 예진 망보 어디에 이거 뒤지 뒤닝마스인데 차가 제가 근데 이제 아주 다 뒤뒤나다 나도 최샤마 신념을 람다 제투고 보고요. 대지도라데 탑 제발진지다 라메기 맹아 배 신지 틀을 때네 아니 조사 제단 장에 대한 다 뒤뒤딜 밤잠에 합시 상쇼치 송구요레스 제단 뒤인도 아니 다 먼저 신지 틀을 때네 아니 다 또보줄라 제와생게 람다 라바데 아니 송구요레스 Dizanti ani karisa ani nikme dudilaya ani karisa ani lama mambo yobache inaya chudi jalka korewa lama mambo yobache lama mamata 최제로 튼진 유유 얘기만 보여요. 얘기만 보여. 제가 인류다 제가 먼저 최제로 얘기만 보여봐야 되는다 최제로 탑시 아니 다 상쇼디 아니 신기 툴을 때는 람냠스 람마이나 또 보줄게 다 탑스 무시 봐야 송구요 해서 The present time is known in the Buddha Dharma as a degenerate age. A degenerate age is a period in which it is exceedingly difficult to meet with conditions for authentic encounter with the Buddha Dharma. Yet there are many teachers at the time. Thus, one is confronted with a need to find a means for distilling the presentation of the authentic Dharma, and this is conveyed through pith instructions, oral instructions. And among these oral instructions is the instruction to rely upon the power of the merit field, the force of the merit field. Through reliance upon the force of the merit field, realization may swiftly develop in one's mind. And so the instruction is to attend to the force of the merit field. Oh, yeah. 근데 이제서 말다 단다 배송도 신bil 모두 신것 따외 봐 신것 이 배를 샤는 게 모두 남냠상도 송구요 제가 신비 답석 전도 답석에 신가디 상부유나 아니 전도 순유유만 마다나야 아니 제부 상부기야 제부 망부기야다 아니 지금 거기 따발라 배신 저와 망부치 먹고 어딘데 그 돈은 개변치 뭐 여러 와 대나시
아니 말아도 다른 신생이들 신기 틀어 되는 새 신도 빼자네 아니 신디 녀바이나 싱가포르 야고면은 한때도 못 따는 마제보다 제나야 배 유유모도 마제보다 지기로 와서 빼대나시 말아도 냠슬란도 양 신체벌전을 때문이나 아니 제국 또 제목 상부제야 아니 신 상부면은 아니 딱 거기 제국 상부제기 매워나시 말아도 거기 신경제 개발진을 맞대 뭐이나 아니 또 뭐게 도야 하고 이거 어디 빼자는 송구요 해서 We speak of the merit field, and we use figurative language, likening this collection of individuals to a field. The figure is suggested because a field, when it is fertile, may be planted with merely a few seeds. The fertility of the field will ensure that those seeds germinate, that the harvest is very good. And not much else is required necessarily. Where the field is not fertile or is depleted, one might plant many seeds and find that the harvest is still lacking. So in the same way, one finds in the merit of these persons what is like a field that is fertile, and therefore from that fertile field will naturally grow a harvest that is excellent. And so this is the figure, this is the metaphor. When we rely upon a fertile field, the field of merit, realization quickly arises in the mind. 뭐 도시들에 이러다가 나랑 수이나야 수수겠지 내가 배다 송도리 뭐이나야 맞아 진주지게 개선 전부제라고 제대로 왔어 대나시 신가를 봐 소유유도 던도 자친부제라고 제대로 대나시 아저 달렌데 람리기 냠네 지기 뭐이나야 아니 가스 진주 특히 더네 아니 배 수수 신상보라 거기서 다그라는 세담 소신 세담 아니 양내 제바이나 아니 다 또뭐 유도 제와 아니 배람 또뭐 배 상부 제와 유도 제와 근데 제발 유도 아니 다 신기 둘러 때문에 유대생 시고 그래서 Any sort of person in any of their projects, take maybe a entrepreneur who has capital. They may only have a little bit of capital, but if the project is well conceived, it may yet yield tremendous profit for the entrepreneur. In the same way, we may have but a few seeds, but if we rely upon the persons of the merit field, we will see that the yield in realization is tremendous. Furthermore, we don't have to exert ourselves in such austerities as are sometimes otherwise required. Through visualization of the merit field, we find that realizations develop swiftly within us. The realization of the path itself comes quickly to us. 뭐야 다들 제가 이렇게 계산하도 그러면은 진행하는 시리즈마다 랑게 샘들 대동예면서 대화다 동바 예매집에 샘디 안 나가게 수술하고 나가 또 있다 나가 동보도 나가도 친구들 너무 통대 나가데 또 이제 대가나 안에 동바 있는 전도지 랑게 그게 신께서기 다시 사시도 돼 어디 민과 쳐버렸어 아니 대야 거기 이 나라야 아니 간다르다 듄지 난가디 가가 아니 고산 추디 람그 차단도 배 차단 고산 뭐 집에 뭐를 아니 셋업 두고 거래서 Just the space in which the merit field takes form is within the wide celestial pathway of inseparable bliss and emptiness, which is the very nature of mind. And there is space before one, space that is visible, sensible. Visible and sensible is the intrinsic nature of mind, inseparable bliss and emptiness. In this space, taking form there amidst clouds of offering,
of Samantabhadra, here the visualization of the merit field occurs. 다르게 그런 비전을 가장 교육세 직답이라서 교육세 답이요. 다 교육세 답한테는 가진 것도 시에요. 다른 세다 가장 교육세 답이 아니 라기 뒤 대가가 슈디적 아니 슈디가야 아니 직다 라마 계단시세요. 교육세단시 다이네 단다 뒤 소식 세답이 지난 시우 개발다 여말에 이나다 계획이 실 Yes, 개발지 시고요. 단단히 뒤에 나가 보러 동바서 네가나 개뷰스. 아예 거기 개뷰스다 소식 세다 보고요레스. 제가다 세트업서 단다 고산 줄이기 여바지. 다 네가나 거기 다 사실이 자체부 나가는 배 동바 자체부 하고 수요지. 대나가 아니 와라 제사비 아니 제사들 하게 소식 얘기했어. 소식 계산이 신비 아니 바상이 신기 동북한 계고서 바상 신기 계산이 아니 와로 오네 자소체 오마기 자소체 안디가 바상 신제 아니 디 바상 신디양 아니 그랬다 그게 밤에 받는데 많이 봐 아니 무치는 두고 앞에 자와 셀 동북무 아니 양가 별루야 로마시 담고 아니 매도 마음보다 되게 간다 되게 자산 개발지게 아니 동부 첨부지 서울로 땅에 비간을 다 조직세다 상담을 해서 Now, yesterday, or the other day, I presented the visualization of the refuge and the several methods or techniques for visualizing the refuge. And you'll remember the throne that is visualized, and the top of the throne, the gurus, and the rest. Here, the structure, the form is different. It isn't that it is so very different, but that the basis where the merit field takes sensible form is different, namely in the occurrence or the arising of the merit field from the open space, the unobstructed space, wherein the Samantabhadra clouds of offerings suffuse everything. And in this vast open space, suffused with offerings, beneath this, there's an ocean of milk. And from the ocean of milk grows a magnificent tree, nothing like any ordinary tree you've seen, with golden roots and a silver trunk and gems for leaves and lapis lazuli. This tree is an extraordinary tree, and atop this tree, the visualization takes place. That's the 간다를 코보게 신기해서 보라야 무슨 거라시 근데 이봐 고도 탐제 아니면 삼바다 빠와서니 고도 탐제라는 되고 탐제 툭툭봐 근데 아니 되게 로마다 매도로서 봐 제부들도 다 된돌이야 아니 지금 거기 취지자 다른 메타버 자다 대시 때문에 자라 소바다 자주고 선도 자주고 때문에 자다 근데 본도 로마도 아니 치 자다 근데 로마도 누르고 이어발을 때는 자도 그냥 근데 퇴바된데 요마 근데 미과적으로 해서 This magnificent tree is made of magnificent gems, and every feature of the tree, every facet of every blossom and every petal is rustling with the informative sound of the Buddha Dharma, the sound of the four truths of the noble ones, the rustling of impermanence, the rustling and chiming of the two minds of enlightenment, and all the facets of the Buddha Dharma are made audible in the sound of these petals and leaves and blossoming flowers
in this magnificent tree. 사진에 같은 계절도 쉬어이나 다 간다 매도 아니 디딩도다 다 동부 띵도라 아니 매도 다 동부 띵도다 매도 채워지 섬 매도 섬도 매도 아니 매도 되기 매도다 수주다 셈나 아주 체제 섬도 당고 아니 매도 띵도 아니 생기 친구 계지 되게 치지요 섬도 치대 생기 이유가 타라 생기 친구 계제 아니 데 생기 친구 계지야 땡게 봐야 야대 봐 이제 아니 디디도다 간다르 생기체 도들이 생기체 뭐 얘기 때보다 생기체 뭐 얘기 때보다 아니 다 디청고 스마가라도 다 산제기 얘네 온추 계승에 어디 좀 받지 버렸어 아니 대딩도 미지고 시 아무도 안 버렸다 방도 다들 알아 제일 그런 신의 딩도다 다 간다 생기 디딩도 아니 간다 치디 딩도라 아니 빼매 대요 와 당보들 빼매 대요 봐서 빼매 간도라 아니 다 주디 아니 매도 빼마이 벌 주디 아니 누구 취실을 주베 님에 대해 직접 대딩도 누구 취실을 주베 대회 때 어디든지 요거 대인들이 세다 그래서 한번 슈사티 라또 거기 소신이 또 세다 사기다 슈사기 대디가 어디든지 세다 그래서 아니 규면책이 니 말와. 규면책 멤버십. 아니 민지는 지금다 다 들은 순서. 그래 야. And to extend and deepen the picture even more from the stamen in the flower, in the blossoming flower, picture a throne supported by 8 lions, adorsed. The 8 adorsed lions support the throne, and the 8 lions together symbolize the 8 powers of the Buddha. They're being grouped together in 4 pairs, the 4 fearlessnesses. Atop this lion throne is a lotus seat. Atop the lotus seat, the sun disk that ripens the continua. Atop this sun disk that ripens the continua is a moon disk. 야, 따지네 괜찮을 쉬어이는 딱 한다 이래다 빼매기 되나 빼매기 된 삼로 땅 거야 돼 주사가 된 당보지께서 빼매기 된 삼로 땅 거야 돼 아니 교인지 마고 봐 거에 교인지 마고 봐그 친구 열었어 되게 또 가르치고 그러나 아니 나 네가 대인데라 이 중기 삼배 심바지 주디가 쇼고 이어받 전부 열어서 The meaning conveyed, the symbol that is the lotus seat, is the absence of samsaric stains. There, renunciation is present. There, this renunciation is given form in the lotus seat. 야, 네 강도 님에게 되지야. 삼로 땅도 어디 가르치는스나 님에 대한 삼로 땅 어디 아니 님한테 아니 나도 지내기 온다 별라야. 아니 로또 마음이 멤버 제바다. 아니 간다 로또 거기 딱 이제 세월 제바다. 아니 님에게 아니 직선 지대지 감경 주고 간다 직 로도도 개월 제가 프로도 주고 또 가는 그 간다 로도 멤버 제바도 지기 원하이 빼들 샤네 아니 전담 잘 주고 쌤 전담 잘 주고 쌤 되기 아니 쌤제기 규마미 멤버 제로 전대 시하고 그랬습니다. The sun disk. What is the sun disk? Generally, we know of the sun as energy that fruits used to ripen, that opens blossoms, the warmth of which germinates seeds. This is the very force of the ultimate bodhicitta that ripens the continua, ripens minds, and thus the sun disk
is the form of ultimate bodhicitta. 다 디디도 다외된 야 삼로 땅고야디 다외기 다와디 아니 가르치 두고 그랬으나 아니 차외 동에 세워 아니 왜까로 되게 충분도 와 대나시 군조 장주 쌤되기 아니 shedangi 아니 차외 동에 세워 지기래 안디가는 왜까로 와도 충분해 소문이 The moon disk is the very cooling moonlight of conventional bodhicitta that cools the fever of suffering, that is the sensible form of the bodhisattva's overcoming of aversion. 다디 삼로 땅도 잠바니 간에 좋다 다월 빼메된 삼포글 와서 빼메디 와서 빼메되지 빼메되더라니 나와도 니만이무디 아니 막 요하고는 두세 찍혀나 신기야 지간에 찍 대버들 거래서 No, these are arranged one atop the other. The lotus seat on the lowest level, atop which is the sun disk and the moon disk. 다 한다 배숨샤 안 디가라스다 아니 이중고 선바 장주 아니 장주 전남 장주고 선바 구도 장주고 선바 숨 이제 섬로 땅 거야 디 아니 다 받아 또 한다 원한주고 다 소리 세다가 저들라 디가나 대니들라 아니 저들라마들라 아니 다 디숨다 대마시 고고 정규여래서 These three forms, the lotus seat, the sun disk, and the moon disk, convey renunciation, ultimate bodhicitta, and conventional bodhicitta. And they are placed as they are to convey to us that the person sitting atop these is endowed with these three. 아니 디가는 대고요. 다 대도 가서 빼매기 된 샤고야지 기부 충무다 징기. 아니 예벌 대 제와. 아니 니마다 다와디 기부 침묵이 인데 사람 대뭐 어디게 청구 열에서 The authority of renunciation conjoined with the force of the two forms of bodhicitta then is conveyed by these three forms. Renunciation in the lotus seat conveys that the individual, the person, has gone beyond the faults of the dharma of the lesser scope and the middling scope. And the sun disk and the moon disk convey that the person has exemplified and consummated the qualities of the individual practicing the greater scope. 인제기 딱 왕이 교내 버게 슈지가나 대얘기 다 수레스 다 저들에서 저들이가 네가는 우리들 삼로 땅 다디가는 수슈고에 했는다 용인 수레스 다 일레네 담이다였다 들 감독에 또 도시기 또들라 라마로상 통한 도시 상라도 라마로상 통한 도시 장사 민들은 뭐요 제가 들 이도 좀 많이 내가 가지 랑게 라마 공부를 가지겠다 라마 로상을 단 정가바고 공화스를 두배하고 도지상도 도지상다 미식이 명명샤요레스 제가 미식이 명명샤도 담았다 들어 미 도와먹고 살고다 술에서 저와들 내고요 제가 비인디 하디가나 중이되라 중이되게 미리 명을 다던 것을 가르면서 라마 로상 통화 도지상 이들이 가도 명칭 마 삼다도 미식 명이거든요. 그래서 이내다 이거 중요하다 뭐저시도 아니 다 디시 차상 상회다 미직 이거 쇼를 해서 Who harnesses these three forces, renunciation and the two minds of enlightenment? Who is seated atop these three with the authority of these three? This person is named. The name may be mystifying. The name, as we express it, is this person is called Lama Losang Tuwang Dorji Chang. And
a first look or at first hearing, it may seem as though here we have 4 individuals, 4 named persons. But it is, in fact, that this person in all of these four names has controlled and brought together all into one. 하여튼 미국의 단골 라마스가 라마스들 랑게 최연색 라마들 하나 해서 다 로상스들 다 그런게 다 먼저 전도들 라마 로상스에 제 로상 동가바 그러면 라마 로상 동가바 미래 안 통화스를 좀배다고 통화 좀 되는 거는 좀 배다고 통화 좀 되들이 아니 너지 장수도 봐 나랑 밖에 상하게 취 때문에 나보지 너지 장래 그래서 독스다는 미식이 내랑 열에 손었습니다. Lama here is the Lama, our guru. Lozang is the Lozang of Tsongkhapa. Tobwang is the teacher, the Buddha Shakyamuni, and Dorje Chang is the Buddha Vajradhara. 이 제단다 이 말한다고 삼로 땅들다마다 또 초기신 또디 아니 라말로선 통한 도지 장 스타 도시도 잠바 다 가르에서 잠바다 만족을 이게 미시부디 가르서는 예매 찍 미찍 이발라 아니 딱 간다하게 된다 삼로 땅 슈지 간다 미치 모두 대사라고 말하고 제가 때문에 잠바다 중에 라말로선 통한 도지 장에서 다시다 하게 산데 되시게도 아니 미시라는 최연사 라마 아니 대야 거야 거기 람리티 때문에 따고 정가봐 아니 나라도 때문에 따고 좀 세제 두봐 아니 동아 따마 때문에 따고 도지 차다 시가 대 상황 공부고 여러 와 제가 근데 이들 디시고디 아도 뭐 예매 봐서만도 최단제 뭐 동바이 뭐 예매를 쓰고 근데 동 예매 쓰고 어디나 신콘도 시디 모직 민기찬에 다들 예나양 아무 거기서 뭐 섬나는 셔도 찍을 셔도 어디 고고요 해서 Then when visualizing the merit field and the individual atop these atop the lotus throne and the sun and the moon disk, that individual is named in such a way that 4 persons are conveyed in the name, but it is one individual. There's but one seat here, and 4 persons must share it. And they're shared in this way: the person of the Guru, the person of Tsongkhapa, the founder of the tradition of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the teacher, the Buddha Shakyamuni, and of the Mantrayana, the teacher Vajradhara. Vajradhara and these 3 others, persons, are all indivisibly one individual, just as all phenomena are indivisibly empty. All phenomena are indivisibly inseparable bliss and emptiness, though they are named variously. 딱 삼로 땅도 잡아 미시 수직 채워도 내 삼땅이 오마 이 삼땅은 먼저 소투야 요마라 미시 수직 소투 말아 소는 간 전부 전에 소투 말 다들 가는 뭐직 이바디 하나도 rollo 차투고 고기야 레스 뭐직 차투고 다 빼나 뒤 빼도 뒤 얼마시오 다 간다 빼나 또좀 된데 다자 좀 버티 아니 하나도 다들 이제 야채를 남겨진 바 그래서 송글 담아 쇼도 그루고 넘버 때네 아니 개농 넘버 때는 최송도 좋았어 지금서 아니 이바들아 아니 되네 바지니 규송글 담아 배나 상황들이 규송도 아니 가르치여래 상황들이 최송 차도 아니 군도고 여유제 버지 근데 주는 상황들이 최송 여러 와 어디니 마선도 아니 신지식 규송도 아니 양
배 구도 마모 배 남주의 차선가가 가가지는 넘버 10 송요래 옛날시 대조의 유승들 아니야 대조의 유승 대조 꿀의 생전 대조의 여유经过 배때는 때뭐 세컨의 제버전의 생는 아니 들 최송도 왔어 제가 딱 한다 미치 그래 이내 뒤제기 300 왕기 남주시 때는 아니 최송도 왔어 어디나시 단다 딜량 상무 땅으로 해서 말 Comprehending the individual, that individual is an individual by the force of the common essence to the ostensibly various persons. These four various persons share one indivisible essence. The Buddha Shakyamuni taught the tradition of extensive, vast practice, showing the aspect of the Nirmanakaya, showing the aspect of the Bhikshu. But where the Buddha Shakyamuni taught the Tantra, where he taught Tantra, for instance, the Guhya Samaja, he adopted the aspect of four-faced, six-armed person, where the Buddha Shakyamuni taught Bhairava Tantra, the body was blue with the implements of Bhairava, where the Buddha taught Chakra Samvara, the body with its implement, the retinue, and the inestimable mansion, where the place where he taught. These are all an individual with these various aspects. 있다. 근데 이들 다 민비 아마로 또한 장들이 다 라마 랑게 진짜 라마디 임바 남바디 아니 치기 남바텔라 안 정가베 남바텔바 나기 남바텔라 아니 샤제투베 남바텔바세 디인걸 아니 자와 도지 창기 전도다 한다 담지 semba 이시 semba 땡이지 semba 어디 숨기 뭐라 깨리 뭐 직접 성어다 미치 아니 뭐 직 남바샤 직만도 매버 되게 이거 좀 검체네 아니 냠내 치고 그래서 말이지 In the Guru, Losang, Shakyamuni, Vajradhara, these four persons are indivisibly of the essence of one's principal guru, one's root guru, from whom one has learned the Dharma. The apparent outer appearance of this individual is the appearance of Chetsongkhapa. The inner appearance of this individual is the appearance of the Buddha Shakyamuni. The indivisibility of the outer appearance and the inner dependence is Vajradhara, the Buddha Vajradhara. And in this way, the wisdom being and the commitment being and the samadhi being are indivisibly a unity, an individual. 다 semba 숨니다 니젠세리다 사모다디 아니 소식이 기야다 네 개침무시라 차대요 그래서 제가 드리디 다 한다 라마데 링시메도 담바 당고디 뭐 예수주 라마다는 수주 거 직라마도 수주 최퇴베 라마 사모당 예체 아니 디나기 담지 생각 전되지 아니 가르치 그래서나 아니 치 남발로 정가봐 나게 남발로 샤게투바 때문에 이거 이니가 담지 생각 선주지 공부를 담지 생각 되지 아디나는 예 나로들 야와 도지 참 야윤데 제가 세다 보니까 이 세다베디 이 시생각 아주 다이 두걸로 공부 상당히와 어디 땡이지 생각 예 다디 알고 세스나 세다 투야지 그 모조치기 어려서 To practice comprehending the individual in this way is essential. These are
the triple sattva, the triple being, and they are critical to the practice. They are the triple sattva with 4 various names, but follow this clearly, to picture this clearly and unmistakably. The essence of the individual is the essence of one's principal guru, from whom one has learned the Dharma. This is the essence suffusing the individual. The commitment being is the commitment being with outer aspect of Jetsongkapa, the inner aspect of the Buddha Shakyamuni. This is the commitment being. Within this, unified, is the Buddha Vajradhara. The Buddha Vajradhara is present with consort. The Buddha Vajradhara is the wisdom being. In the heart of the Buddha Vajradhara is the syllable Hum, and this syllable is the Samadhi being. Clearly comprehend this as it is crux and critical to the practice. 한다 더 다진가서 오늘 대동이면 하나님 먹고산 지금 집에 쓰는데마다 이 조전하나 대동이면 하나님 먹고산 지금 집에 로마면도 제부유도 누구 봐서 좀더 동아 바베 리젠트의 취진이다 제외팅 가든스인데 저라마 산지군지 뭐니 어다 디바도 찍디기 정말 찍디레스다 그래서 삼로 따야지 아니 다 오케이 라마께 조식이 또 라마로서 통도 있잖아 뭐 그렇지 찍디 어디를 다시 찍기만 좋아하잖아요. The setting in the individual is conveyed in these verses. In the wide celestial pathway of inseparable bliss and emptiness, and surrounded by a Samantabhadra offering cloud, is the wishing tree, luxuriantly covered with leaves, flowers, and fruit. At its top is a jewel-studded throne raised up by majestic lions, on which rest cushions of a lotus, sun, and moon. Seated there is my root guru, who possesses the 3 kindnesses and is the essence of all Buddhas. 예, 제가 신기 틀었더니 신 개발된 세tab하게 시 제제 아니 딜라스 답사기 신 개발된 라면 소식이 또 되제 아니 되게 차단 드린 때 예대지 미국 치도나 아니 계산 침보시라 요레스 땅 하나도 뒤져 인마 뒤져 대상 뒤져 딜라 아니 하나도 지금 검대와 이내 또 보줄라 마지야 아니 지금 저희도 지금 강가스 밖에 퇴바 있는 퇴배 된데라기 마시야 저 강가 아니 뒤져 인마 디왕의 지기어를 제가 다 뒤져 딜라 아니 신 개발전에 때는 년에 전에는 장주선 고기나 아니 장주선 유도 제가 요박이 다 배운 같은 시에요 어떻게 요레스 아니 먼저 드린 대시하기 대시하는 저한테는 대시기 저도 대스몰 그것이 These are the features of the visualization that you must comprehend, and you understand now the way in which the visualization of the merit field occurs in the space as the basis for the visualization, that a majestic tree is centerpiece. You understand here the principal features of this visualization of the merit field, and by the force of the merit field, we will experience incredible rewards. And so we rely upon it, particularly at this time, in a degenerate age, in which we will find that though we meditate, we develop few realizations. Though we study the Buddha Dharma, we comprehend very little. This is the
situation we find ourselves in during a degenerate time. But by relying upon the force of the merit field, we will alternatively find the quick, natural arising of the mind of enlightenment. Now, here we must conclude and begin our question and answer because I've been asked to make sure that we in class a bit early today. No. Well, this space has already been reserved actually, so we've got to make way for others. So if you have any doubts, please come with your questions. Yes, I want to tell you. Earlier you talked about what does the moon just represent? Tadeni ani karisani David dendegi 천년 가르래. 나로 되게 아주 재단 원기. 아니 공로선 사고 차리게 잘못해야 생각나. 아니 나와게 아주 스티브 색을 사회 동에서 이메일 참여 동에서 거와 어디 빼들었다니 아니 어떤 냠내지도 창조고 선 전원 창조고 선 되게 말아서 그게 유모 도순게 아니 동에 되게 세 도와줘 아니 다외 되게 창조고 다 그게 세단 지금 되자가 동에서 지금 세단 동에서 자나 되게 어려서 Especially the moon disk conveys the cooling of the fever and fury of anger and hostility. Heat is cooled by cool light of the moon. The burn and fever of suffering is cooled by conventional bodhicitta. Ultimate bodhicitta, conveyed by the sun, dispels all sufferings caused by the klesha, the mental afflictions, those three poisons. Regarding the moon, conventional bodhicitta, you may imagine that cooling light to pacify anger, just as well as you might imagine it to pacify desirous attachment or another affliction. A quick question, where do we find the verse that you read describing this towards, it was just a few minutes ago? The 60 kanera gra 60 tiane lama chobi 60 diani joju nana dane karita di kyozan karisa George jokina la 저지 오늘 다들 저쪽 남내치야 시슈기 유치 그 지어서 diro 어디 di karisa shungdegi mingar 저쪽 계산적이 la 람링이 남내지도 뭐라 남아도 공주 남비 어디 저기도 연구를 남내지 뭐라 저지 사람도 다 뒤져야 말와 엄마도 공주 주도 잡아있는 뭐라 저지 주도 차가서 저지 차가만 되는 거 저쪽 남내 차가지 아니라면 신의 손주 고주고 나와. This is found in the preliminary practice, a necklace of the fortunate. Preliminary practice, a necklace of the fortunate. And there, the preliminary practice is made prominent and made the sole practice there. And there's less time now for us, but in the past, before a Dharma teaching, a full half an hour would be spent just with this. And this is all contained then in the preliminary practice, a necklace of the fortunate. 야, 다수자 다른 것을 거의 반일해서
Thank you, Geshe-la. Two quick questions about the visualization. The first is a little bit more of the description of the milk that is at the root of the tree. Are the roots in the milk? And what is that milk? And then the second thing is, are the four sets of lions, are there pods or the peaks in the top of the tree, or are they floating above it? Is there direct contact between the lions and the tree, or is there some space there? Also, wenn ich die nee, das ist die eine funktion wala ne omadi karere 직제 되네 아니 싸워디라 아니 신경이 싸워디 오메 기나로라 주데 여러베 직제 라 되네 omadi karere 되네 아니 그래서 아니 생게 아니 게 시시 여러 다디 그래서 아니 생게 아니 감바디 신동기 로마라 아니 레기두게 야메나 디 로마다 아니 생기기 깡발라 아니 기바르라 아니 바통 요르베 다지 저기 코네가 정말다 오면 자주 치고디 아니 나도 가서 계속 시디 배시우 짱마지 전대지 가서 먼저 칼라 배시우 오마게 시도 주바를 그도 시우 세기로 와 그래서 그 계속 시디라야 괜찮게 내가 그 되게 전대지는 오메게 계속 성장을 해지 제대로 아니 자원이 마 오면 나는 마요 신동 자원 채가 오면 나는 마세 제가 야스 오면 강래 병을 했어 제대로 다 생기 개 제디 생기 가시를 개 여러 가시를 시여서 개 제디 지다 생기들 전대지 발생 생기디 아니 semjeng shengi jigbale obe sejinen tu yorwa semje shen simko singi de rida gita 방금 bomuro 차대로 기부로 차대로 제가 근데 이 어느 곳 semjeng 초 신다 지고 그거는 생기네 봐인다 생기 빼샤다 직제 아니 생기 개 샤고디 대왕 먼저 온주고 연대 개 산지 연대 개 톱에요 먼저 되게 천도에 제발 온주에 내게 터바이나 아니 지행이 다다 유모도 줄내 맞도 이거요래 어디지도 온주에 내게 요바인다 디지도 생기 게 장가서 그랬어 야 생기 시스나 아니 상계를 민지고 시 연대 시어 되게 천도에 제발 했어 아니 생기들이 다 주인 아주 믹다가 많은 제 슈드를 써요 왔다 로마가지도 로마를 맞고 라바니기야 배마디야 틱 강보디 뭐를 로메가 딱 메토 로메가 케바스네 되게 해서 맞았어 다들 신경이 싸워디 아니 제가 써니 오메 라 제가 아니 땡도 나 신경 거라는 거다 로마도 싸워 강동 제가 바상의 신이 강도 되긴 강도 바상의 신생이 제가 저거 싸워 맞아 취나요 제가 내가 너를 좀 대부분 봐요래요. 어디 나시 아니 가서 바상신데 전부다 제가야 난갈체 제가 마음에나 마삼다. The milk is symbol of absence of filth, of purity. When milk is present, that the environment there is known to be clean, free from any filth. So this is conveyed by the ocean of milk. The root of the wish-fulfilling tree is submerged in the ocean of milk. The visualization of 4 lions is sometimes of 4 lions, sometimes of 8 lions. The lion is known to be the king of the animal kingdom. As king of the animal kingdom, monarch of the kingdom, it is able to protect all others from fear in that kingdom. So the lion is the support for the throne. Where there are 8 lions, that they are 8 conveys the 8 resplendences
of the Buddha, where the four is the focus, the four fearlessnesses of the Buddha. The feet, the paws of the lion should be in contact with the leaves, just as their forelegs, the paws should be touching the throne. So holding the throne with the paws in direct contact and resting on the leaves with the hind legs. For the picture of the wish-granting tree, the wish-granting tree, as it is sometimes pictured, has its fruiting in the heavenly realm, and half its length submerged in an ocean. Here we have half this wish-granting tree, half the wish-granting tree submerged in the ocean, half of it above the ocean in the sky. James. Yes, what you had mentioned a couple of times, inseparable bliss and emptiness. And I'd just like to look at that because somehow after 3 years of retreat, he didn't have a complete understanding of emptiness. And so if you look at the 17th chapter of Buddha Gita, you have this comprehensive, more comprehensive view of emptiness. What was that view of emptiness he had? And then what is the bliss aspect? Because the yogis would go to samadhi and they would have bliss, but they would not be emptiness. So how does bliss and emptiness tie together in Buddhism? And how did that, what did Tsongkhapa experience when he saw that? Was that just an intellectual reading, or was he in samadhi and somehow felt together? So he got this inseparable experience of bliss and emptiness. So that's that bliss and emptiness aspect. And the other one is the practice. So I assume in that 3-year retreat, he was doing prostration, but did he also have times where he just did meditation, and did that dovetail with his insight and emptiness? Because we talk about samadhi, and samadhi is tied into emptiness, which is different from the method of preliminary practices. Zazachi cinemato, non te ne cavolo. Yeah. Dire, lasso. I gesi de don yer me de sung do. Ne. Da jeson kaba ne oga chulum ro. La ne pepche ne samla ne debro shukura. Da ne ine dambo ne losum gerin la ne samla ne shukche. Ne tongni gi tawade ne tartuk pade ne maniebre. Ra. Da dene ne karisa boda palita ne rabse chupgeba di signe. Tonda di tone tartuk pa tonda tartuk pade signe. Ne the logyu tenet ni sung yoro. Laso ani te tong yerme seride. The injimiti something la jargurbe something yoro something la jana yamene yamsha la jargurbe. Ani pena ani jetong kabe gi sechu chene tongni gi tawa de tawa tartukbadi niebarbe yamena ni nyambar shakne nyong karasa nyamsh karela gure ani tongni nyomshuk nyamsha tongni la ani tse chik la migne ani nyombar shukne ani tongni gi tawa tartukbadi niebarbe yamena ni sechu chene ani rikpatangne Then ani niebarbe chikche then surka chik surka ani nibadi dire di ani samla dedu shukdu da ani chaksa la ni bejen number da ani samsamla ani shorla ani gongkyo numberbe ani gong ani kyo nangdu ani tingin toberbe
things in tobne, and tongni gitawa ni tartupadi niebarbe. Gainsena dene any surka, any sumbadi, did any todin, bro. Da, China any Chitan the any Jorway chuseri, chiche, any tongni gitawa toyati, any loha, mendrawa. In this any shafto kabudwa. That's that. 다 당고 저수에 생기다 저외치에서는 몬로스와 몬로 저외치 무시 장주그 생기냐면 아니 이거 다만 다 저부터 봤을 때 지난대로 바대로 왔어. 어야 다 저외치 두세리 다 장주그 생귤에 깨야 치도라 아니 소사에 그거 이번에 뭐심을 했지. 이제 뒤서 한번에 타마타마들 어야 다 저거 이번에 디방이 저 이번 가림 받아야 돼. 그래. 들어봐. 나 나 찍지 담아서. 뭐 저주다 네 자동이 셈세다 또 저주도 장주선 귤에 깨야게. 요 오늘도 나가야 되지. 어떻게 때 아니 장주선도 돈이 또 귤에 깨잖아. 아니 저주 미세 라고야 해요 말와. 나또 돈이 기타와다 장주 비슴디 아니 괜찮아? 그래. 제산에 아니 저주 라고 말. 저주 곧 깨야지 라고 와. Let me leap on the third part of your question first, just to clarify that preliminary practices are preliminary to and required for autonomy sufficient to actualize the development of the mind of enlightenment. They are preliminary practices to ensure support in autonomy and merit that allows for the development of bodhicitta. When bodhicitta and shunyata have been realized, the six preliminary practices are no longer necessary. So that's just for that third tail end of your question, didn't it? 단 이번에 저름생들의 그게 돈이 있다와다 아니 저 그게 뭔도 저주되니 네가 제일 제 말했어야 되더라도 그래서 저름체 그런 당고가 그런 계획이 있으니 자만 열에 왜 나나다 돈이 그 제시장을 의미가 많고 열에 이제 인이라고만 다 저름체 다 동반이게 따왔디 얘기 가르치나 맞으나 반대 나와 잡아도 고벌로 주 나와 원에 가리임바디 이제 제가 지기 인생을 보라는 선을 선식 되어야 돼. 다 비용을 치도록 안에 지도 잠배양 보라는 다 지도 잠배양 보라니 얘기도 그나시 저 유디 한 잠배양 따마 나와 탈도 니야 봐라. 아니면 따라 냐면 가르치고 해서 그게 집으로 와. 지도 내는데라 안에 조사 대장 제시고 조사대장 쉬라 아니 되게 검쇼스 되는 나가와 제가 다 근데 뭐가를 패고야지 아니 또 저주년에 내가 패버렸어 저주년에 나는 가르치었으나 그런 게 문제 몸순주성아 차 몸순주성아 어떻게 되냐면 나는 제가 그런 다 돈이 있다고 예단 용하기는 그런 밀는 아니 저런 베제들이 로쇼 들이지로 아니 이런 땅나 신체는 부더벌이다 시바레스 부더벌이다마 세네 rab지 쪽에 거들이 아니 그런 길로 동반이 되면은 왜 바로 나 타딩 샤워레스 어디 뒤지는 거지 이거 to address the second part of your question, which is apparently a question seeking some clarity regarding the relationship between the preliminary practices and the view of emptiness, whether both are occurring together. Jetson Kappa, by the time he chose to go into retreat, had achieved all the scholarly qualifications regarding fluency in presentations of the doctrine of emptiness, the view of emptiness. There are in Tibet many commentarial traditions interpreting emptiness. These were known to him, but his intention as he withdrew into retreat
was to truly fathom Nagarjuna and Chandrakirti and their view. And he had for guidance his tutor, Manjushri himself, as he was Manjushri's own disciple. So he was able to ask Manjushri, what ought I do to develop the full view, comprehensive view of emptiness? And Manjushri responded, practice your accumulation and purification, and in the meantime also steady your samadhi. And so Jizongkapa withdrew to retreat, and he did withdraw there with the intention to engage in the preliminary practices involving the accumulation of 3,500,000 mandala world offerings and the rest. While doing this, he was visited in a dream, and in the dream instructed to clarify his view of emptiness by reviewing Buddhapalita's 18th chapter. And then when he awoke, he did just as he was instructed in the dream. He investigated that chapter, and as he did so, as though a lamp were lit within him, there was illumination of the view of emptiness. 다들 저와 당보되면 대동예매세죠. 대동예매세 비슷한 먼저 동번이 탈신 뭐 동양 대동예매기 되디 마시면 대동예매기 되서도 동번이 또버 나는 양 아니 그 셈다. 대화다 동번이 수도마 다 간다. 그러나 먼저 차샤버리나 유대 왕마당 기본면부터 좀 돈이 또 그러잖아. 동번이 차상 또 두고의 돈이 무슨 또 받는 거 요령냠샤다 거 요. 이나야 한다 대동 예매기 람 냠스 랑체네 아니 돈이 냠에 제대로 와. 그 건들이 요 말이야. 어떤 네 냠에 제디 냠내는 나는 제 포쇼 아니 네 냠내 제마다 맞아 sem지에게 되는 제야다 맞아 뺐다 소소 사기지 고반 톱니 아니 다 sem지에게 되는 지투야 누버디기 두야 차진 되기 대동예매기 람 냠스 랑을 때 누구 열와 일단 뒤 대동예매기 람 냠스 내에 냠내기 탁에 초샤 답해 근데 어디지 냠내 지고 열에 제단다 로직이 봐 알아 어디지 나도 Inseparable bliss emptiness is characteristic of the experience of fathoming emptiness and its ultimacy. Bliss emptiness is within the comprehension of, or the fathoming of emptiness and its ultimacy, the simultaneity of bliss experience and emptiness. Now, take for example, understand that the lower classes of Tantra and the foundation vehicle present emptiness, and adepts practicing in those traditions realize emptiness and abide in equipoise in emptiness. However, absent to the foundation vehicle and absent in the lower class of Tantra is any path of inseparable bliss emptiness. That is absent. Inseparable bliss emptiness as the path is supremely, sublimely rarefied and most lofty of experiences
of emptiness as the ultimate, it is also indispensable to the establishment of lasting contentment and the welfare of all sentient beings by their achievement of the ground of Buddhahood themselves. That ability comes from the practice of the path of bliss emptiness. And so bliss emptiness is indispensable. It is the most sublime and the most lofty. Is there anything else? Then if not, we better conclude here. So allow us to start our closing prayers together. 아니 토기싱 냠네디 토싱 거메디 냠네디 냠네 껍침부 요래 아니 때스 쌤나 검토로 제나 아니 랍침부레스 그들 때때 냠네나 그 토싱 그랬어 아무 걸 찰때스 가고요 그 plan에도 망고지 되는데 이나야 피스 겁나 아니 마테버도 요 말레스 어디지 소나 아니 내가 그래가지고 Lamrim 취해 제발을 때문에 아니지. 알아서 참말로 다 샘대와 류대와 샘기바 류대와 아니 신심지 부족한걸로 아직 아직 거기 내염도 모두 가가 신이 아니 가가로 다 아직 거기 시기를 내야 나만 제가 죄송하지. The practice of the merit field is potent. And if you are able to exercise yourself in such a way that you can practice it, it will be very constructive for you. At the outset, it is a bit challenging to grasp, and that's because there's so much descriptive language. But moving beyond and through that descriptive language, when it comes to the actual visualization, that turns out to be not so difficult at all. It takes some exposure and some familiarity. Now, here we have, in this moment, engaged in an exposition of the Buddha Dharma and a comprehension through listening. May we dedicate the constructiveness of this to an achievement for ourselves and others of physical well-being and mental well-being. And may the force of this constructive activity also eliminate all the discontents and suffering of all sentient life. And particularly, we're aware of violent conflict in the world and of the pandemic, so that these may come to an end. And we dedicate the force of this constructive activity. Rāngi jīshīn tōpe lāngi chūrā tsēvē rāvē tāgī rōvē yīcī mūmbā sēcī gyāvē tēmbā yūrīn zīngi rūchī tēmbā rīñchī chōgī mā gyāvā gyāvyā nyāmbar gyūrvē chōdē nīcī chēmbē yīrā gyāvā yī pēndē tēcī tsēvā rīñchī pārā chōgī Sese gyave menjung chilende lakru chanchu lamye lembe kyang Hadu namye yila bedelje gyave zewa lembe kambeje Lasa drube nuken druje je jine seje medame Tera kondo gyave maba yi namda lamda jawa makyuje Kaze kekwa chola chuchu je, tsuche rola tsumba teyirbe.
부대 남제 다들 거제제 자시 벼도 죽은 벼르지. From my two collections, vast space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, minds are blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives and undershield. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all of those by practicing. Using skillful means bound by the strong force of compassion, may I clear the darkness of the mind with the points of the path that I have discerned. May I uphold Buddha's teaching for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction will its precious teaching have not yet spread or once spread have declined, may I offer this to the treasure of happiness to all ultimately. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a very long time by following the complete graduated path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhists and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path raised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Bhagye Jine Same Gewadi Tendam Roa Gunda Bedam Tevara Jesu Losam Javayi Tembe Nigo Rende Sente Chito Pare Rave Purve Singande Benande Vam Jerusalem Tizi Gaturi Sabe Sede Bhagyo Zengiruchi Jalen Babu Jina Gemba Kundu Sambo Deyande Jete Teda Gunye Jesu Dalu Je Gewa Tira Tanje Kusun Shele Gewa Tanje Ge Nowa Ganga Shokdu Mapa Terzi Gewe Tsawa Nikaya Sambo Chuje Radu Kanju Simcho Rinpoche Makye Bana Digirchik Yeba Nyaba Meba I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losam Dragpa. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful and insignificant capital. Please remain until psychic existence has ended. Just as the brave Manjushri and Samatapatras do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in special way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised at the best by the victorious Duskan ones of the 3 times, so that I may perform the noble Bodhisattva's deed. May the supreme jewel of Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you very much. Every last one of you, thank you. Yeah.